Shalom everyone. We're going to begin on page 10. Page 252 in Sim Shalom. 10 in Lev Shalem. We're going to enter the Shabbat, hopefully to take a deep breath, to find some calm. Okay. To find some opportunity to calm our fears and our anxiety after such a unexpectedly difficult, unimaginable difficult week. I ask that everybody be muted. If you have the ability to mute yourself, please do so. Guys, I need you to help out. And please follow with us and sing with us and welcome Shabbat with us. Yedid Nefesh. ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה מול הדרך ירא ולא ידידותך מנופץ וכל Adonai Ziv Haolam Nafshi Cholat Ahavatav Ena Efanala Be'aron la Noam Zivach Az titchazek V'titrapeh V'hai talach Shivchat olam ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כמה נכסוף נכסף לראות בתפארת וזך אנא אלי מחמל ליבי ושתה ואל תתעלם. יגאלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומה פלישה ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך ארי. מהר אהוב קיווה מועד בכל
Page 11, לכו נרננה in לב שלם. Page 254 in Sim Shalom. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, הקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני מלך אלוהים אשר בידו מחיה ותודה אלוהים אשר לא היה ולועתהו ויבשת ידיו יצר. ואלוהינו אנחנו מריצים בצלם ידיים ובחולם לקראת תקשיב לרבכם כי יום עשה במדבר שלי. 40 שנה הכוחות בדור ואומר unto בלבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ברבי אם יבואון אל מנוחתי. Page 13. 254. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים מבלים, ואדוני שמיים עשה, הון והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, תהו מנחה ובואו לחצרותיו. סחבו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימוד. ידין העמים במישרים, ישמחו השמיים ותגן הארץ, ירם הים ומלואו, יעלות תודה בכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק. וימים באמונתו, לב שלם. 256 sim shalom. אדוני מלך וצדיקים רבים, ענן רפל צבאיו צדק צדק ומשפט ומשפט נכון מכל כיסא כיסא יש לפניו לעת טוב יסתריו, הריעו מרקב תבל אתה ותחיל הארץ, ערים כדון נמסו מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ יגידו עד שמיים צדקו, וראו כל העמים כבודו, יבושו כל אבלי פסל המתעללים באלים, שב לו כל אלוהים שמה. שמה ותשמח ציון, ותגרנה בנות יהודה, למען משפטך אדוני. יתה אדוני עליון על כל הארץ, ועוד נעלת על כל אלוהים. ובאדוני סינורה,
שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. שמחות צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו. מזמור שיר לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה ושיר הושיע לו ימנו קודשו. הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקו. חסדו ואמונתו לבית ישראל וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהים. Page 258 in הריעו לנו Shalom. כל זכר זכר שחסר ונתן לבית ראו כל אפסי ארץ. כל שופר הריעו לפני המלך. Page 18 עם לב שלם. 258 ירמה ימום לא תבל מיוש והילה נרות ימחאו חף יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק ועמים במישרים. Page 19 אדוני מלאך ירס 258 בועמים. אדוני מלאך יושב כרואין בזימון תנתן ישב אצלנו ציון גדול ורם הוא על כל העמים. ידעו שמך גדול ונורא קדוש הוא מלך משפט היה משפט וצדקה ביעקב אתה עשית רמו אדוני אלוהינו ברא אשתחווה. קדוש הוא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. נמו אדוני ידבר עליהם שמעו עדותיו וחוק נתן לנו. אדוני אלוהינו, אתה ניתן, אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותם. רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. אוי מזמור לדוד, אדוני בן אלי, אבו אדוני, כבוד דברו. אבו אדוני, כבוד שמו ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד ירים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בקול. כל אדוני מהדר, כל אדוני שובר ארזים. וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירחילם כמו עגל, לבנון וציון כמו בן רמי. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות. ויאסוף וביערות ובחדות כולו מרכבות. אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם.
Adonai oz le'amo iten, Adonai yevarech etam v'shalom. Invite everybody to take a deep breath. It's been a week of tremendous anxiety and fear. We're living in such unprecedented times, and we have to reach for hope. In the words of our tradition and our faith, Lecha Dodi is a poem of hope, of rebuilding and reconstruction, of a vision of better times at a time when our people experienced persecution and exile and disruption of their lives in significant ways. They turn to this poem every Shabbat to find solace and comfort and strength and faith and vision, and so do we in these days. And hopefully the recitation in community of this poem will bring us the strength and the faith we need. Hoy lecha dodi לקראת קהלה פני שבת נקבלה. אוי לך דודי לקראת קהלה פני שבת אוי נקבלה. Shama v'zachor b'dibor echan hishmihanu el hamyuchan Adonai echan u'shmo echan neshemo tiferet v'litihila. Lecha dodi likrat kala p'nei Shabbat nekabla. Lecha dodi likrat kala p'nei Shabbat oy nekabela. Likrat Shabbat lechu v'lecha ki bekor habracha merosh mikedem nesu sof ma'aseh במחשבה תחילה לך דודי ולקראת קהלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה. אוי לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה. התנערי מעבר קומי
לבשי בגדי תפארתך בי על יד בן ישי בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה Now everybody's going to be unmuted. ולא תקדמי מה תשכחי ומטה מברך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה והיו למשיסה שעושייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן הכלה. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. לך דודי עטרת בלגן בשמחה ובצהלה הסגולה שבת עכשיו לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. מזמור שיר ליום השבת, page 27. Page 266 in Sim Shalom. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. ישמחתנו בבואך במעשה ידיך נהנה מגלום, הסתר אולי מעומק הנפש. ישמע ליודעך שמחה יבין עצות ופרח ושלום ויציצו כל פועלי עמם משם למדיה. מרום לעולם אדוני, כי נאוהביך אדוני, כי נאוהביך יאבד את פרדו כל פועליה, ונתנם כרם קרני, בלותי ושמן רענה ותבת ישועה ותשמענה אוזני צדיק. צדיק אתה מה יפרח, כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. וגיבור ושיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי אשר יעצורים לו המלאתה בו. Page 268, אדוני מלאך, יבש לבש אדוני וסיתה זהב תיקון צבע מתאימות, נכון כי שכר מאז, אלא מתן נכון. מקולות מים רבים. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. אביר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. Just before we conclude, just a few words of Torah. We are coming this week to the end of the reading of the book of Shemot. The book of Shemot now comes to the conclusion with the final aspects of the construction of the Mishkan, of the sanctuary, of the tabernacle that will accompany our people during the rest of their journey in the wilderness, and that contains the ark that has the tablets, both the broken tablets and the new tablets, and that will accompany our people, and that will be the model later on for the temple in Jerusalem. I want to share a commentary that I found incredibly inspiring of our teacher and colleague, Rabbi David Silver. And he reminds us that the book of Shemot, 40 chapters earlier, begins with the oppression of the Jewish people in Mitzrayim, and Pharaoh sets taskmasters to oppress the people and to force them into labor, and they build arei miskenot leFaro. They build garrison cities for Pharaoh. So the oppression begins with a forced labor, with their building garrison cities for Pharaoh. And the purpose of this work was to break them down, was to break our people down. He points out, Rabbi David Silver, as we come to the end of the book of Shemot, of course, after the people are redeemed, now they are engaged in a construction project that is completely different. It's a construction project that is about holiness. It's purposeful. The beginning of the book of Shemot, there was no purpose to the building. It was just to oppress them and to break their spirits down. But at the end of the book of Shemot, there's a tikkun. And now our people are building a Mishkan, a place for holiness where God can reside, betocham, in the middle of the people, in the middle of people's hearts. So this is a place for holiness, a potential to bring God and holiness and divinity into the world. Now, it's important to note that the building of the Mishkan is the story that has the most chapters. The story of creation has one chapter, or maybe 3 chapters if you put the 2 stories of creation together. If you take the story of the Exodus from Mitzrayim, it's 11 chapters. If you took the story of the standing at Sinai, of Matan Torah, of the giving of the Torah, it's just a few chapters. It's about 3 or 4 chapters. But the story of the building of the Mishkan is the longest. It takes 12 chapters. Therefore, to indicate that this is the real goal and the purpose of our existence, of coming out of Mitzrayim, of Matan Torah, everything is for the sake that we might build this Mishkan, that we might create places in our world, in our heart, in our communities for holiness and for God to reside. Rashi says that
when God says, "V'asu li mikdash v'shachanti betocham," make me a sanctuary that I will dwell among them, that it was a place of holiness, a place where the potential of holiness can reside. So I want to say that all of our lives should be directed as Jews, as human beings, to build holiness in our world, and particularly after what we are experiencing now, you know, that was unimaginable just a few weeks ago. I mean, we saw it happening in China, but it was very, very far away. Then we started seeing this in Italy, and it was very far away. And then it came to the midst of where we live, and we are experiencing very high levels of fear and anxiety. And yet, with all of that, we have to find the strength and the commitment to continue to build community, to bring solidarity. Even as we are distant socially from each other, we can't touch each other, we can't come near each other, but we have to hold each other, and we have to create solidarity, and we have to create holiness, and we have to make sure that everybody has what they need, both spiritually, emotionally, and physically. There's going to be, God forbid, but we are going to see people suffering, not only illness, but also deprivation. And we have to bring all the more so to build community and to build a society that can hold holiness, that can hold the divine presence among us, to comfort us, to guide us, to teach us, to lead us, so that when we're out of this terrible place in which we find ourselves, we can come stronger, we can come with more holiness in our lives, and with more beauty, and with more connection amongst ourselves as a people, with other peoples, and with other nations of the world. And so as the book of Shemot ends with the presence of God coming into the Mishkan, now completed, this beautiful structure, simple and humble, but beautiful, with the participation of every member of the community who gave for this project. Everybody participated. And then the presence of God, the divine, comes into the Mishkan. So may we feel God's presence in our world and in our lives and in our community. And so may it be. We're going to recite now at the bottom of page 37, the last section that ends the teaching of the Mishnah of Bameh Madlikin, and that will introduce the recitation of Mourner's Kaddish for all of us who are mourning or who commemorate the Yortzeit. This recitation is on page 37, and the Mourner's Kaddish is then, the Kaddish Rabbanan, I'm sorry, is on page, actually we'll say Mourner's Kaddish, not Kaddish Rabbanan. Page 37, and then we'll recite the Mourner's Kaddish following that on page, as soon as I find it, I'll let you know. Where do we have Mourner's Kaddish? Page 58. So let me recite first. Yes, Felicia. Well, I found it on 30, so. Okay. אמר רבי אלעזר רבן רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך אל תקרא בנייך אלא בונייך שלום רב לאוהבי תורתך ואין לנו מכשול יהי שלום בחילך שלווה מארמונותייך למען אחי ורעי אדברנה שלום לך. For the sake of my brothers and sisters and friends I pray for peace in your midst. למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. For the sake of the house of Adonai our God I seek your welfare. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amo b'shalom. May God grant strength to our people, to all of us, to all humanity, and grant us peace. Kaddish, page 58. יתגדל ויתקדש השומר הבא. אמן. דברה, ימליך מלכותה. וחייכון, יום יחון, חיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. ישנה רבה ברוך לעולם אומר מיה. יתברך, ויתקבח, ויתברך, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמן לקדושה בריחו. ואלה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, ומילה שלמה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. So we're all experiencing a lot of obviously unsettled feelings, and all our plans have shifted in pretty dramatic ways. There's one family on this particular Shabbat that has experienced a particularly unsettled experience, and that's the Landmans. Max Landman is becoming Bar Mitzvah, and so he's going to lead us in Kiddush tonight. So Max, are you there? I saw you before. Yeah. There he is. Okay, so we'll ask everyone to please rise as Max raises the Kiddush cup. Kiddush is on page 318. Ready, Max? Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzotav v'ratzav anu b'shabbat kodsho b'ahava uvratzon hinchi lanu zikaron Lama'aseh Bereshit Ki Hu Yom Techila Lemikra'e Kodesh Zecher Litziat Mitzrayim Ki Vanu Anu B'Shata Mikol V'Shabbat Kodeshecha Be'ahava uvratzon Hinchaltanu Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat. Amen. Drink, Max, drink. Okay, l'chaim. So I'll invite everyone to stay seated except for Max. Lindsay, you can stand next to him. I'm going to offer my blessing now. If you didn't see in the email that went out, everything happened really quickly, and within an hour, Max had chanted his Torah reading, his Haftorah reading, and spoken his Devar Torah, and they are all attached. The links are in the community email that went out about an hour and a half ago. And so I invite you all to read them. There's Max's family, his dad, Mark, his mom, Lindsay, and his brother, Charlie. And here's my blessing for you, Max, from a distance, but feeling very close. Mi sheberach avotenu Abraham, Yitzchak, Yaakov, Imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, Leah. May the one who blessed our ancestors bless you, Max. Yechiel Aryeh ben Moshe v'Zahava, who has come forward this day to the reading of the Torah and the recitation of Kiddush in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Max, there is a line in Megillat Esther, the book of Esther, when Mordechai says to Esther, and who knows, perhaps that you have attained this royal position for a time like this. Essentially, Mordechai says to her, you were made for this moment. Now, Max, no one wants to be made for a moment of challenge. You didn't imagine that you would be recording all you prepared for becoming a Bar Mitzvah this Shabbat at home in your suit, or that I would bless you in our virtual shul, and yet your calm demeanor, your preparedness, and your strength of character have allowed you to reimagine the moment and let it be the very holy and different moment that it is. May God bless you, Max, with the ability to envision what you want for yourself and for the world, and with your diligence and dedication, take the steps to realize your dreams. And when the picture doesn't come to fruition as you imagined it, may you have the resilience to find your way through, the love and support to be held along the way, and the creativity to dream anew. Max, you speak in your Devar Torah of your love of Shabbat at camp, when all come together for services, for a meal, and special activities. And you write, Shabbat gives us extra time to consider what is most important, but we can remind ourselves of what we value every day and not only once a week. This Shabbat, may you be blessed to consider what is most important. The love, health, and safety of family and friends and community.
and the power of being a part of something larger than yourself, a Jewish community guided by Torah that gathers us all together to search for the essence of life. May you understand that God put you on this earth to be made for something, to be purposeful, and to make the world a better place. And with that gentle, empathetic soul of yours, to move through the world with grace and love. As we close the book of Shemot and say, Chazak, Chazak, v'nit chazek, be strong, and we shall be strengthened. May you be blessed with the words of closing one book and opening another. Chazak, Chazak, v'tit chazek. Be strong, and you shall be strengthened. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures and faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. 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 Mazal tov. Mazal tov. מזל טוב. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. So, Shabbat shalom. Shabbat I'm shalom. going to invite everyone to mute. You can send, if everyone can mute, we're running close to the time of Shabbat arriving. And so I'm just going to give a short couple of announcements so that we can conclude with the Misha Berach and the blessing of the children. An email went out with all the things happening, at least in the coming days. Virtual Havdalah tomorrow night with Ari. We'll be coming out on Sunday with an email for the rest of the week and all different ways to connect. If you need something, please let us know to rabbis@bj.org. And we have a troop of people who have volunteered to connect in many, many different ways. We were made for this moment. We don't want to be here, but we were made as a community to rise up. So please, keep us informed, and we will keep connected day in and day out, no matter how long it lasts. May it come to an end soon. Amen. I want to offer our condolences to the family of our beloved member, Joanne Sigmund, who died, a former board member who died this week, and extend our condolences to her entire family. And we also, again, want to wish a mazal tov to Max and his family. I'm going to now ask everyone to please rise as I recite a Misha Berach for all those who are ill. As I pause, please stop writing, please. Please add the names of loved ones who you're praying for, and recognize that we all need refuat hanefesh, all healing of the soul in these moments, and stay close to what's possible in terms of healing, holding all our members of our community all over the world who are in need of healing. Misha Berach Avotenu, Avraham, Yitzchak, v'Yaakov, Imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless and heal all those for whom we pray today. Please say the names of loved ones out loud. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Leihem, Machzikam Ha'lerapotam, Vayishlach Lehem Meira Refuah Shlema, L'chol Evreihem V'Gedehem, B'toch Shar Cholei Yisrael, Refuat HaNefesh, healing of the soul, Refuat HaGuf, healing of the body. Hashta Bagala Vizman Kariv V'Nomar Amen. Amen. So now I'd like to invite all the children who are with families and to come close, including mine. If you don't have children, or you're alone in your house, or just to recognize that all hands reach out to touch us all, even though we can't physically come close. We're all in need of a blessing this Shabbat. Everyone's in need of a blessing. So if you have family members near you, and you're welcome to put your hands on their head, I'm going to say the opening part of the blessing that we say on Shabbat for all our children, and then Ari will say sing the priestly blessing. Yisimcha Elohim Kisara Rivka Rachel v'Leah, Yisimech Elohim K'Ephraim Uchmanashe, Yisimcha Elohim Kisara Rivka Rachel v'Leah. R. ברכך אדוני וישמרך
אל אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך, ישם לך שלום, ישם לך שלום, 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 Hashem. ישם Shalom. Shalom. We're going to conclude with Shalom Aleichem, which in Sim Shalom is on page 722, inviting the angels of peace and wishing blessing and peace and rest and renewal and healing and safety on this Shabbat, with love to all those in our community and all around the world who need it so desperately. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hashem, Malachei Elyon, Or Melech Malachei Malachim, HaKadosh Baruch Hu. Malachei Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. הוצאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. I invite everyone to take a deep breath and out. Pray for God's peace and rest and restoration on this Shabbat. Adonai Oz ve'amo yitin, Adonai yivarech hatamav b'shalom. Amen. Shabbat shalom. 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 Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Mazel tov, Max. Shabbat shalom. Max. Oh, Mazal tov, Max. Shalom. Congratulations, Mazel tov, Max. Shabbat shalom, Max. Good job. Oh. How do you? Shabbat shalom, Ari. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Shabbat shalom from Boston. Shabbat shalom. Shabbat shalom from Brooklyn. Shabbat shalom from Australia. Oh, nice. Wow. Who's in Australia? From Hillsdale. Okay. We'll be back. We will be back. Chalet. Shabbat shalom, everyone, from Montclair. Good job, Max. Yashikoa. Shabbat Shabbat shalom. Okay, now we got to get ready for Shabbos. Shabbat shalom. Look at this. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Look at this one. Shabbat shalom.